Good morning, children. Welcome to our online session conducted by Samagra Shiksha, Andhra Pradesh. How are you all? Okay. Hope everybody is fine. Do take care of your health. Health is very important for our life. Okay, children? So, my name is Kalpana and I am your biology teacher. Today, we are going to deal about 8th class biology. So, you have come from 7th class to 8th class, isn't it? So, our biology will be very interesting in 8th class. Till 7th standard, right from 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th classes, you will be studying science as general science. Isn't it or not? Yes. So, now from 8th class, we are going to study science under two names. Physical science, biological science. Okay, children? So, our biology is very important. It is very interesting. So, have you heard about the word biology anytime? Yes. So, biology is a word which is derived from a Latin language. Biology is a word which is derived from Latin language. Okay. Why so you hurry to enter into the new lesson? Let us first discuss about our science. What is the name? Okay. What is our name? From where it has come? We have to learn the basics now. Isn't it? So, let us learn what do you mean by biology. So, biology is given from the Greek word. It is a Greek word. It is a combination of two words, bio and logi. It is a combination of two words, bio, logi. What do you mean by bio? Bio means life. Bio means life. What do you mean by logi? Logi means study of. Okay? Study of. Or we can say it as science of. We can say it as science of. So, biology is the study of life. Then, what do you mean by life? Do you heard about living things? Yes, very good. How you can say that they are living things? For example, you are there, I am here. Are we living things? Yes, very good. We are living things. How you are able to say it is a living thing? Yes, we are able to grow. We are able to eat. We are able to respire. Isn't it? We are able to give birth to the next generation. Very good. So, those are called as the characteristics. Those are called as the characteristics of living organisms. So, understood, children? Biology is a Greek word which is a combination of two words. Bio, logi. Bio means life. Logi means study of or science of. So, the study of life we are studying in biology. So, is it interesting? So, we are going to study about living things. We are going to study about which are having life. Okay. So, that's why our biology subject is very interesting. Okay. So, you are telling me about what do you mean by living things. Isn't it? So, once again tell me, how can you say they are living things? Yes, children? Tell me how you are able to say those are living things. I am a living thing. You are a living thing. Plant is a living thing. Isn't it? A cat, a rat, donkey, monkey. Isn't it? How you are able to say? Yes, we can observe some characters. What are those characters? They are growth.
We are growing day by day, isn't it? Next, tell me one more. Respiration. See, daily we take in air, we live without air. Without air, can we live? Without taking oxygen, can we live? No. So we are doing the process of respiration, isn't it? So we are respiring. So respiration is also important for living things. Okay. So next, how you are coming to school? You go by walk, you go by bicycle, or you can go by auto, isn't it? So from the school, if you want to move from the classroom to playground, how you will go? You will move with your legs, isn't it? So we exhibit movement. We exhibit movement. Very good, children. Any more? We are growing, we do respiration, we do movement, we do movement. One more thing I told you. We give birth to the next generation. We are born from our parents. Okay. And we give birth to the next generation. Isn't it? So there is a process of reproduction. There is a process of reproduction. So this study of living things, we are calling it as biology. Is it interesting, children? Biology is interesting? Yes, very good. So biology is nothing but studying about ourselves, studying about our surroundings, studying about living things. Okay, children? Okay. So coming to the topics of biology in 8th class, we have 9 lessons. Okay. So first lesson is what is science. Second one, cell, the basic unit of life. Third one, story of microorganism. We have part 1 in which we are going to study about what are microorganisms, and part 2 we are going to study about useful microorganisms and harmful microorganisms. And next we have reproduction in animals, the 4th lesson. 5th lesson, adolescence. This is very important lesson at this age for us. And coming to the 6th lesson, we have biodiversity and its conservation. 7th one, different ecosystem. 8th lesson, production of food from plants. And 9th one, production of food from animals. So these are the topics we are going to study in 8th class biology textbook. So today we are going to study about the topic first lesson, that is what is science, from the 8th class biology textbook. Okay, children? So what is science? That is our topic today's session. Children, let us observe what are present in this room. See, observe that bulb, the fan, the TV, here the mobile phone. Okay, what are all these, children? Yes, very good. These are all electronic goods. So just think, is there any facility like this in olden days? పూర్వం ఇలాంటి అవకాశం ఏమైనా ఉందమ్మా? అప్పుడు మానవుడు ఫారెస్ట్లో ఉండేవాడు కదా, అడవులో ఉండేవాడు. అప్పుడు ఇలా వెలుతురులు, గాలి, ఓకే, న్యాచురల్ ఎయిర్ మీద డిపెండ్ అయ్యేవాడు. ఇప్పుడు మనకు గాలి వస్తే వెంటనే స్విచ్ ఆన్ చేయగానే మనకు ఫ్యాన్ తిరిగిపోతుంది కదా, స్విచ్ ఆన్ చేయగానే బల్బ్ వెలిగిపోతుంది. ఎవరితో అయినా మాట్లాడాలంటే మనం ఫోన్ తీసుకొని నెంబర్ డైల్ చేస్తే వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేసేస్తున్నాం, అవునా కదా? So, is there any such type of information passage in the olden days? Yes, very good. There is information transfer. But how? By using a human being or by using an animal. But is it so fast? It used to take lot of time. The person has to go from here to there and then pass the information and again bring the information. So there is a lot of time wastage in those days. And
When you see in remote areas, we cannot see bulb glowing during night time, isn't it? That means there is no facility of electricity. So how all these have come? How do you think that is all the comforts what we are enjoying today? It may be a mobile phone or a bulb or a fan, AC or a TV. These are all the comforts we are enjoying today. From where these comforts has come? They have come from the sky. There is a magic to create or to get all those things. So you spell some magic words, they will come to us? No. Very good. These are all the comforts what we are enjoying today, that is of the work of the great scientists, the great persons who have done before. They have worked a lot of time to invent new things. Bulb. So now we are enjoying the light. It may be night time or daytime. Whenever we want light, we are just switching on. The light glows. So who invented bulb? Yes, very good. Thomas Alva Edison. He has invented bulb. Did he invent the bulb at a time? On the spot he has invented some bulb and it has created to us and given to us? No. He has failed his experiments more than 100 times. Every time whenever you want to make a bulb, we used to bring the materials, collect the materials, make it as a bulb, and when he is going to switch it on, the bulb used to put off. So a lot of work, a lot of hard work has been done by the scientists those days. So those days inventions we are enjoying these days today. ఆ సైంటిస్టులు అప్పుడు ఎంత కష్టపడి ఉంటే ఇప్పుడు మనం ఈ కంఫర్ట్స్ అన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అవునా. థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ బల్బ్ కనిపెట్టేటప్పుడు మోర్ దెన్ 100 times ఆయన కలిపెట్టిన ప్రతిసారి బల్బు పాపం వెలిగించేవాడు, ఏమైంది బల్బు పగిలిపోయేది, వెలిగేది కాదు. అలా అని డిసప్పాయింట్ అయ్యాడా? లేదు, బల్బ్ కనిపెట్టారు. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఆ బల్బ్ని చక్కగా మనకు లైట్ కావాల్సినప్పుడు వేసుకుని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో ఆ సైంటిస్ట్కి how the idea has come for the scientist, that is what is our topic. So our topic is what is science. It is the first lesson, what is science. So children, what is science? See, from lower classes you will be studying, we have 6 subjects, isn't it? Telugu, Hindi, English, Maths, Science, Social. But anytime did you just think what is science? Okay. Yes, when you are thinking, that is science. Thinking is science. Observation is science. For example, you observe a tree. You will see how that a tree is able to give fruits. Okay, do you think or not? The thinking process is science. Okay, children? So science is nothing but it is a thinking process. So let us define science, isn't it? So science, it is the concerned human effort to understand better the history of natural world. See here, every word has got a meaning. It is the concerted human effort. I told you, Thomas Alva Edison has given his effort, isn't it? Enta ayana kashtapaddadu. Next, to understand better. What to understand? You have to understand the natural world. ఓకే. అప్పుడు ఆయన అనుకున్నారు, అయ్యో అందరూ చీకట్లో ఉన్నారు అవునా, పగలంతా సన్ ఉంటుంది, ప్రాబ్లం లేదు, మరి నైట్ టైం చీకటి అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది లైటింగ్ అవునా. సో ఈజ్ అబ్జర్వేషన్ న్యాచురల్ వరల్డ్ని ఆయన అబ్జర్వ్ చేసి ఆయనకంటే ఒక ఐడియా వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన ఐడియా దేనికి లీడ్ చేసింది? ఇట్ హ్యాస్ లీడ్ టు invent the bulb. Understood, children? So we have to get the definition. Science is the concerted human effort to understand better the history of the natural world. Okay, how the nature is. We have to understand better. We have to get science. Then what is science?
Science is nothing but it is searching for truth. Science is nothing for it is searching for truth. Okay, so we are going on. అసలు ఎర్త్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది, అవునా, హ్యూమన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఫామ్ అయింది, ఎప్పుడు ఉన్న ఫ్యాక్ట్ ట్రూత్ గురించి మనం ఎప్పుడు దానికి ట్రై చేస్తున్నాం కనుక్కోవడానికి కదా. సో సైన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ సర్చింగ్ ఫర్ ట్రూత్. సైన్స్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద వరల్డ్. సైన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద వరల్డ్. We have to explore the world. That means we have to spread the world. Whatever information we have, okay, whatever utilities we have, whatever inventions, whatever discoveries we have to explore throughout the world. So that is nothing but science. Okay, science is to understand better. Science is to understand better about nature. About nature. So we have to know what are the things present in nature, isn't it? Because of their understanding of better information we are getting, this had led to the inventions on discoveries. Okay children, so science is nothing but it is a searching for truth. Science is exploring the world. Science is to understand the nature. And the last is science is to gain knowledge. Science is to gain knowledge. Okay children, understand now? So science is very very important. And one more thing is science is nothing but it is observation. Whenever you observe, it is called as science. Okay, so on the way to school, whenever you go, when you are going to school, you will observe everything. You will observe with your sense organs, that is eyes. అవునా, స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు ఏం చేస్తాం, అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం లేదా, అమ్మో ఇవాళ ఈ దారిలో వెళ్తున్నప్పుడు నిన్నే మొక్క ఉన్నది అవునా, లేకపోతే ఈ మొక్కకి ఇలాంటి కలర్ ఫ్లవర్ కాసింది చూ అని అబ్జర్వ్ చేస్తాం కదా. అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ సైన్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, సో సైన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ it is observation, it is searching the truth, it is to gain the knowledge, and it is to know the facts which are present in the nature. So science, we told, it is an observation. Children, have you ever observed ants going in a line? Yes, yes, very good. How they are going in a line? So first you have observed with your eyes, and then thinking started in your mind. That is science. You will get the answer for that. When you look into the sky, what you will observe? In the night time? Yes, stars. Okay, are stars present only in the sky? And they are visible only in the night time? Did you get it out? Yes, very good. Can we see the stars in the day as well as in the night? Did you get it out? Yes. So you are observing. It is science. So you have observed with your eyes, and then you have got thinking in your mind. That is science. So science, it is derived from a Latin word called scientia. It is derived from a word called as scientia. Okay. So what is scientia means? Scientia means knowledge. Scientia means knowledge. So we are learning, we are getting knowledge. I told you just now, you are seeing at the sky during night time, you can see stars, but daytime you are not able to see. Did you get any information from that? Yes? Yes, you got that. Stars can be seen only in the night time, isn't it? So what did you get? You got the information, that is nothing but knowledge. Okay, so science is nothing but knowledge. To gain knowledge, okay, to acquire knowledge,
It is science. So it is derived from the word called as scientia. What do you mean by scientia? Knowledge. What do you mean by scientia, ma? Yes, very good. Knowledge. So we acquire knowledge through science. Then why does science? Who are the people who are, what do they do while getting knowledge? Do you know? What are the people called if they are doing science? Yes, they are called as scientists. They are called as scientists. So, in us also, every person is a scientist. Why? Because we are getting knowledge. Isn't it? We have to develop such type of attitude. Because we can also identify new things. We can also observe new things. కదా పిల్లలు కొత్త కొత్త విషయాలు మనం చూస్తున్నామా, కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటున్నామా, అంటే మనం కూడా సైంటిస్టులే కదా. అలాంటి సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ మనం కూడా ఉంటుందంటన్నమాట. మనకు కూడా ఉంటుంది. ఆ సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనం కూడా ఏమవుతాం, పెద్ద సైంటిస్ట్లు అయిపోతాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఆ సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ మనం గెయిన్ చేసుకోవాలి. గెయిన్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ నాలెడ్జ్. ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా? సో ఎవరైతే సైన్స్ గురించి స్టడీ చేస్తారో, సైన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళని ఏమని చెప్పాము? సైంటిస్ట్. సో సైంటిస్ట్లో వీ హ్యావ్ మెనీ టైప్స్. ఏ కెమిస్ట్, బయాలజిస్ట్, ఫిజిస్ట్, ecologist, microbiologist. The person who is dealing with microorganisms is called microbiologist. A person who deals with biology is called biologist. A person who deals with chemicals, he is called as chemist. A person who studies about earth, archaeologist. Okay, a person who study about climatologist. So the persons, because of their interest, they are gaining some knowledge, they are getting some information from the things they are observing, from the things they are doing. So this leads to inventions and discoveries. Okay children, so in our India we have a more number of scientists. Can you name some scientists? Okay, tell me. Yes, Abdul Kalam, very good. Okay, C.V. Raman, very good. Very good, very good. Hargobind Karuna, very good ma. Okay, so here we have the persons who are having scientific attitude, definitely they will be called as a scientist. Then first we have studied what is science. Next, why science? Why we have to study science? The next topic is why science. Why we have to study science? We have to study science. Why? We already told, in order to get knowledge. In order to get knowledge, we are studying science. So this science is of two types. This science is useful for the persons or it is useful for the society in two ways. That is societal perspective and second one is individual perspective. Okay, so why science? Enduku science enduku? Science, it is of having two uses, that is societal perspective and individual perspective. అంటే ఎందుకు సైన్స్ చదువుతున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైంటిస్ట్ని తీసుకున్నాం. ఓకేనా? ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, విల్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్. వై యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ సైన్స్? వై యూ హ్యావ్ గివెన్ సచ్ ఎ ఫేమస్ scientist? Isn't it? So in this aspect, we will discuss both individual perspective and societal perspective. So APJ Abdul Kalam sir has become a famous scientist because of his own interest. He want to become a scientist. He want to invent new things. He want to discover new things. Isn't it? That because of his personal interest, he has become the famous scientist. So that we call it as individual
పెర్స్పెక్టివ్. అంటే సైంటిస్ట్ అవ్వాలనే కోరిక, ఆ కోరిక ఉండడం వల్ల ఆయన ఏం చేశారు, కొత్త కొత్త మిజైల్స్ ఆయన కనుక్కొని ఏం చేశారు, మిజైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా పెద్ద పేరు సంపాదించుకున్నారు కదా. అంటే సైన్స్ ఎందుకు చదువుతాం అంటే సొసైటీ కోసం, సొసైటీ డెవలప్ అవ్వడం కోసం చదువుతాం. లేదా అనుకోండి ఇండివిజువల్గా మనం ఏదైనా కొత్త విషయాలు కనిపెట్టాలని, న్యూ థింగ్స్ టు బి ఇన్వెంటెడ్ ఆర్ న్యూ థింగ్స్ టు బి డిస్కవర్డ్, ఫర్ దాట్ వి గో ఫర్ సైన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సొసైటియల్ పెర్స్పెక్టివ్. అంటే సైన్స్ చదవడం వల్ల సొసైటీకి ఏంటి యూజ్, అవునమ్మా కదా, సొసైటీకి ఏంటి యూజ్, ఇంకా చెప్పుకున్నాం కదా మనం, బల్బు, ఫ్యాను, టీవీ, ఇవన్నీ సైంటిస్టులు వాళ్ళ కంఫర్ట్ కోసం కనుక్కున్నారా, లేదు కదా, అవి అందరికీ ఉపయోగపడాలని కనుక్కున్నారు కదా. అంటే అందరంటే ఎవరు, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సొసైటీ. మనందరంటే ఎవరు, సొసైటీ. అంటే సైంటిస్టులు కొత్త కొత్తవి ఎందుకు కనుక్కుంటున్నారంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు explore the world, in order to make them available for the society. So in societal perspective, scientists are discovering new things or they are inventing new things for the development of the society. Okay, for the use of the humankind, human being కి ఉపయోగపడాలని కనుక్కుంటున్నారు, లేదా సొసైటీకి ఉపయోగపడాలని కనుక్కుంటున్నారు. ఇప్పుడు మనకి కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఉందమ్మా, ఏంటది, అందరూ కరోనా వైరస్తో ఆ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం కదా. సో సైంటిస్ట్ ఆర్ పుట్టింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ టు ఇన్వెంట్ ద మెడిసిన్ ఫర్ ఎరాడికేటింగ్ దిస్ కరోనా వైరస్, ఇజంట్ ఇట్. ఈ కరోనా వైరస్ని ఎట్లా ఎరాడికేట్ చేయాలి, ఏమి వాళ్ళకి అవసరం లేదు కదా. ఈజ్ ఎ సైంటిస్ట్, ఈ కెన్ ఇన్వెంట్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్. ఆయన ఇన్వెంట్ చేసుకొని ఆ వ్యాక్సిన్ ఆయనే వేసుకొని ఆయన ఒక్కడే బతకొచ్చు కదా, అవునా, లేదు కదా. ఈజ్ థింకింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ, అంటే సొసైటీ బాగుండాలి కదా. సొసైటీ అంటే నథింగ్ బట్ ఆజల్స్, మనందరం కలిపితే సొసైటీ. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు సైంటిస్టులు ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేసి కరోనాకి వ్యాక్సిన్ కనుక్కొని ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే మనం తప్పకుండా హెల్తీగా ఉంటామని, కొంచెం ప్రికాషన్ మెథడ్ అనమాట, కరోనా డిసీజ్ రాకుండా ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటామని ఆ వ్యాక్సిన్ కనుక్కొని మరి వాళ్ళందరూ సొసైటీకి వ్యాక్సిన్ అందించారా లేదా, అందించారు కదా. లేకపోతే ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ లేదనుకోండి ఇంకా కరోనా వైరస్తో డెత్ రేట్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది కదా. వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం వల్ల కొంచెం డెత్ రేట్ మనకి తగ్గుతుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై ఎ సైంటిస్ట్ బట్ ఫర్ ద సొసైటీ. ఓకే, ఆయన కనుక్కున్నారు దేనికోసం, సొసైటీలో అందరూ బాగుండాలని సొసైటీ కోసం కనుక్కున్నారు అనమాట. ఓకేనా. సో ఎందుకు సైన్స్, ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ టూ థింగ్స్, that is societal perspective and second one is individual perspective. Individual perspective means the person himself want to invent new things, he want to discover new things because out of his enthusiasm, అంటే అతనికి నేర్చుకోవాలని తపన వల్ల ఏమవుతున్నారు, కొత్త కొత్త విషయాలు కనుక్కుంటున్నారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే సొసైటల్ పెర్స్పెక్టివ్. సొసైటల్ పెర్స్పెక్టివ్ ఈజ్ in order to invent or discover new things which are useful for the society. Okay, so ikkada in societal perspective we have one more thing, that is economic development of the country. ఇప్పుడు ఈ వ్యాక్సిన్ చూడండి, అప్పట్లో అదర్ ఫారెన్ కంట్రీస్లో వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు, అవునా. మనం ఏం చేస్తాం, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం కొనుక్కొని తెచ్చుకున్నాం. ఇప్పుడైతే మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం కానీ ల్యాబ్లో. ఫస్ట్ ఎర్లియర్ సిచ్యువేషన్స్లో ఏం చేస్తాం, మనం వ్యాక్సిన్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొనుక్కునేవాళ్ళం. అంటే వాళ్ళకి మనీ మనం ఇస్తున్నాం కదా, అవునా. అంటే వాళ్ళ కంట్రీ డెవలప్ అవుతుందా లేదా. సో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ లేదనుకోండి, ఇప్పుడు మన బయోటెక్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, అవునా. డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్ స్పుట్నిక్ వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్నారు, అవునా. ఇలాంటి వ్యాక్సిన్స్ అన్నీ వీళ్ళు కనుక్కున్న తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అదర్ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వీఆర్ గెటింగ్ మనీ. సో దిస్ లీడ్స్ టు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో సొసైటీకి యూజ్ అవుతుంది టూ టైప్స్లో. ఒకటేంటి, ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ, సొసైటీలో ఉన్న పీపుల్కి ఉపయోగపడుతుంది. సెకండ్ ఏంటంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో ఇన్ సొసైటల్ perspective it has got two uses. First one is for the use of society
the people who are living in the society, and second one is for the economic development of the society. Okay children, next topic we have science and change. Next topic we have, so I think you understood children. So scientia, the word science has come from the word scientia, which means knowledge, and we are studying science because of two reasons. First one is individual reason and second one is societal reason. So next topic we have science and change. Science and change. So do you think science is a constant or is it changing? Yes children, is it changing? How you are able to say it is changing? Yes, very good. When Thomas Alva Edison has invented the bulb was in a spherical in shape. But now the more modern new bulbs, what we are getting, tube light, LED bulb, isn't it? So there is a change in the generation. Phone. In olden days we used to have phones that is called as landline, isn't it? Guttunda mi andarki landlines. Next, mobile phones we used to have. Now we are having keypad. After that, nowadays everybody now, whatever classes you are watching, this is called as Android mobile, isn't it? So there is a change in the machines whatever we are using. So once we are inventing one thing, we are not being constant at that particular place. ఇంకా కనిపెట్టేసాం కదా చాలే అని అక్కడితో ఆగిపోవట్లేదు కదా. ఏం చేస్తున్నాం, ఆ ఇన్వెంట్ చేసిన వాటికి కొత్త కొత్తగా యాడ్ చేస్తూ ఉంటున్నాం అనమాట. అవునా? సో అప్పట్లో గ్రహం బెల్ గ్రహం బెల్ ఫోన్ కొనుక్కున్నారు ఆయన, దాంతో ఆగిపోతే మనం ఆ ఓల్డ్ ఫోనే వాడేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ వాడేవాళ్ళం ఏంటి? లేదు కదా. అంటే ఏమైంది? అడ్వాన్స్మెంట్. ఓకే, అంటే సైన్స్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్. సైన్స్ ఆల్వేస్ గో ఆన్ చేంజింగ్. సైన్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? మారుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఐడియా వాజ్ గివెన్ బై కార్ల్ పాపర్. This is the scientist who told that science is of corrected mistakes. Science is of corrected mistakes. అంటే ఏంటి? ఆల్వేస్ బై దిస్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. మిస్టేక్స్ జరుగుతున్నాయి, మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం మనం? దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. అంటే ఏమైంది? సైన్స్ ఈజ్ చేంజింగ్. సో సైన్స్ ఈజ్ ఆఫ్ కరెక్టెడ్ మిస్టేక్స్. కార్ల్ పాపర్. అట్లాగే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్, హీ టోల్డ్ దట్ ఎవ్రీ ఇయర్ new ideas come to the minds of the scientist. So we are getting advancement in technology or advancement in inventing new things. That is because of the change in science. So science is not constant. It always go on changing. Because of these changes, new technologies are being invented. Scientists are discovering new things. They are inventing new things. So how do you think they are inventing? Do they think without any idea? Or do they follow any steps? Yes. So when you want to do an experiment, we have to follow some steps. We should plan for it. So scientists do some methods or some steps to do the experiment. That is called as scientific method. An organized or well planned to do an experiment is called scientific method. So here we have the scientific methods. First one, observe and ask questions. Second one is form a hypothesis, plan an experiment, conduct an experiment, draw conclusion and communicate the result. Each one we will discuss in detail with an example. Okay children? So the way of doing experiments or the way of exploring science is called scientific methods. So in this we have 5 steps. The first step is observe and ask question. First one is observe and ask question. Okay, we'll take general example. Okay children.
So in your home, today all topic we discussed about light. So we'll take the light. So while you are studying in your room, suddenly the light put off. Okay, then what you will do? What you will do? Very good. So you will observe and then ask question. What is your question? First, what did you observe? The light was put off. Next, what do? You will ask a question in your mind. Why the light put off? What is the reason? Will you think in like that? Very good. You will think in that way. What is the reason for putting the light off? Okay, so that is the first. Second one is form an hypothesis. You will think the answer. Okay, this answer can be tested or it cannot be tested. That is called as hypothesis. Children, what do you mean by hypothesis? A possible answer which can be tested. ఆ ఆన్సర్ మనం టెస్ట్ చేయగలం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం అనుకున్నాం, మనం చదువుతున్న గదిలో లైట్ ఆగిపోయింది. వెంటనే మనం ఏం చేసాం? అబ్జర్వ్ చేసాం. ఏంటి అబ్జర్వ్ చేసాం? లైట్ ఆగిపోయింది. అండ్ ఆస్క్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఎందుకు లైట్ ఆగిపోయింది? ఎస్. నెక్స్ట్ ఏమనుకుంటాం? ఫార్మ్ అండ్ హైపోథసిస్. సో ఏం చేస్తాం అప్పుడు మనం? లైట్ అయితే కరెంటు లేదు. ఫస్ట్ ఆన్సర్ కరెంటు పోయి ఉంటుంది. సెకండ్ థింగ్ ఏమంటాం? బల్బు పోయింది. అంటే బల్బులో ఫిలమెంట్ ఉంటుంది కదా, టంగ్స్టన్. ఫిలమెంట్ పోయింది. థర్డ్ వన్ లేదంటే స్విచ్లో ఏదో ప్రాబ్లం, స్విచ్ బోర్డులో. లేదు ఫోర్త్ వన్ ఇంకేమనుకుంటారు? వైర్ కనెక్షన్, ఎక్కడైనా వైర్ ఏమైనా మిస్ప్లేస్ అయ్యిందేమో అనుకుంటాం లేదా? ఈ నాలుగిట్లో ఏదో ఒక ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది. నాలుగిటిని మనం టెస్ట్ చేయగలమా లేదా? చేయొచ్చు కదా. స్విచ్ మనం గట్టిగా నొక్కి లేకపోతే ఆపివేయడం చేయగలం. టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ మనం చూస్తే కనిపిస్తుంది, అది పడిపోయిందా లేకపోతే బల్బ్కి కట్ అయి ఉందా తెలుస్తుంది, అది కూడా టెస్ట్ చేయగలం. థర్డ్ థింగ్ ఏంటనుకున్నాం? పవర్ ఆఫ్. బయటకు వచ్చి చూస్తాం, ఎవరికి కరెంట్ లేదనుకున్నా మనకు కూడా పవర్ లేదు. ఓకే. ఫోర్త్ వన్ ఏంటి? వైర్. సో వైర్ మనం ముట్టుకోకపోయినా ఎలక్ట్రీషియన్ తీసుకొచ్చైనా చూపిస్తాం అన్నమాట. కానీ ముందు మనం ఆన్సర్ అనుకుంటాం కదా. ఒక క్వశ్చన్ వేసుకున్నాం. ఏంటి ఆ క్వశ్చన్? లైట్ ఎందుకు ఆరిపోయింది, దానికి ఆన్సర్స్. ఆ ఆన్సర్ని మనం ఏమన్నా అంటే హైపోథసిస్. ప్లాన్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. అంటే నీకు తెలియగలిగితే బికాస్ యూ ఆర్ గ్రోన్ అప్ ఎ లిటిల్ బిట్, యూ ఆర్ ఫ్రమ్ 8th క్లాస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ, వాట్ యూ విల్ డూ? యూ విల్ ప్లాన్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎలా చేయాలి అంటే స్విచ్ ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేయనా లేదా బయటికి వెళ్ళి చెక్ చేయాలా, లేదా బల్బ్ తీసి టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ ఊడిపోయిందా లేదా చూడాలా, చూసుకుంటాం లేదా అంటే మనం ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ కండక్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నువ్వు ఆ బల్బు వెలిగేటట్టు చేయాలి. బల్బు వెలిగేటట్టు చేయాలంటే ఏం చేయాలి? నువ్వు దానికి కావాల్సిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ తీసుకురావాలి. అవునా? నిచ్చెన వేసుకోవాలి, లేకపోతే స్టూల్ వేసుకోవాలి, స్టూల్ తెచ్చుకోవాలి, అవునా? టెస్టర్ తెచ్చుకోవాలి, కరెంట్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి. ఒకవేళ వైర్ ఏమైనా ఫాల్ట్ ఉందేమో దానికి టేప్ చుట్టాలి కదా. ఒకవేళ బల్బ్ పోతే కొత్త బల్బ్ తెచ్చుకోవాలి. ఇవన్నీ తెచ్చుకొని మనం పక్కన పెట్టి ఏం చేస్తాం? ఆ బల్బ్ అందులో పెట్టి వేసాం అనుకోండి, బల్బ్ వెలిగింది అనుకోండి, బల్బ్ ప్రాబ్లం అనుకుందాం. లేదు బయటకు వచ్చిన తర్వాత పవర్ అందరికీ లేదనుకోండి, పవర్ లేదని అనుకుంటాం అన్నమాట కదా. అంటే ఫస్ట్ ఎందుకు ఆగిపోయిందని క్వశ్చన్, సెకండ్ దానికి ఆన్సర్, థర్డ్ థింగ్ ఆన్సర్ కరెక్టా లేదా అని మనం ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసాం. ఫోర్త్ వన్ ఏం చేసాం? కండక్ట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఎలాగైనా ఆ బల్బ్ వెలిగేలాగా మనం చేసాం. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ డ్రా కన్క్లూజన్ అండ్ కమ్యూనికేట్ రిజల్ట్. డ్రా కన్క్లూజన్ అంటే ఏమైంది? నువ్వు అంత కష్టపడిన తర్వాత బల్బు మార్చిన తర్వాత బల్బు వెలిగింది అనుకోండి, ఏం చెప్తావు అప్పుడు? అంటే బల్బు పోయింది కదా, అందుకే బల్బు ఇంకొక బల్బు వేయగానే బల్బు వెలిగింది, సో ప్రాబ్లము బల్బుది అనుకున్నాం కదా. అండ్ కమ్యూనికేట్ ద రిజల్ట్. ఆ రిజల్ట్ ఏంటి? బల్బు మార్చగానే ఏమైంది? బల్బు వెలిగింది కదా, రిజల్ట్ కూడా వచ్చేసింది మనకి. సో ఇట్లాగా మనం, ఇది జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మా, అండర్స్టూడ్? సో ఇట్లా మనం ఏదైనా పెర్ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటే సైన్స్లో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ స్టెప్స్. వాట్ ఆర్ దే? అబ్జర్వ్ అండ్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫార్మ్ అండ్ హైపోథసిస్.
plan an experiment, conduct an experiment, and then draw conclusion and communicate the result. These 5 we are calling it as scientific method. Okay children. So here for us we are given an activity. This activity you should do at home. Okay. So activity which is mentioned in our textbook is in order to know the types of soils. So here you have to take 3 different types of soils. Loamy soil, clay soil, sandy soil. And then you have to grow the seeds. You can take any seed. Green gram, black gram, okay, Bengal gram or mustard. Any seeds you can take. And then keep them on the soil. Cover with the soil. And every day you pour little bit of water and then plants grow. In these 3 types of soils, in which soil you can observe more number of plants? That is your activity. You should do this at home. Okay. So at the last you will get a conclusion and you should write the result. Understood? So if you want to do that activity, how you will do? First you will observe and ask questions. So what is the activity given to you? Your activity is what are the types of soils? Isn't it? That is your question. Then form an hypothesis. So in this soil, which soil gives more number of plants? Is it sandy soil, loamy soil or clay soil? In these 3, which is going to give more number of plants? That is your question. So hypothesis you will say clay soil may give more number of soil. అవునా? బురద నేలలో ఎక్కువ రావు, అలాగే ఇసుక నేలలో ఎక్కువ రావు, క్లే సాయిల్లో వస్తాయి అని మీరు ఒక ఆన్సర్ అనుకుంటారు కదా, అది ఫార్మ్ అండ్ హైపోథసిస్. ప్లాన్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే ఏంటేంటి కావాలి మనకి? కుండీ ఒకటి, కొన్ని విత్తనాలు, అలాగే 3 రకాల సాయిల్స్. మరి రోజు వాటర్ పోయాలి, వాటర్ ఇవన్నీ తెచ్చుకొని మనం జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ కండక్ట్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇప్పుడు మనం దాన్ని చేయాలి, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి. సో ఎలా చేస్తారు? యూ విల్ టేక్ 3 దిస్ వన్ పాట్స్. 3 కుండీలు తీసుకుంటారు. 3లో 3 డిఫరెంట్ సాయిల్స్. క్లే సాయిల్ ఒకసారి, ఇంకొక దాంట్లో లోమీ సాయిల్, ఇంకొక దాంట్లో శాండీ సాయిల్ వేసి ఉంచుతారు. నెక్స్ట్ టేక్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సీడ్స్. అన్నిట్లో సమానంగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 సీడ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, అన్నిట్లో 10 వేయాలి. ఓకేనా? అండ్ కవర్ విత్ ద సాయిల్ అగైన్. మళ్ళీ కొంచెం సాయిల్ వేసి కవర్ చేసేయండి. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ 2 days పోర్ వాటర్. కొంచెం వాటర్ అలా పోస్తుంటే నెమ్మదిగా ఆఫ్టర్ 10 to 15 days you can see small plantlets coming out. Okay, now you have to see how many plants are grown in these 3 types of soils. ఓకేనా? ఆ 3 సాయిల్స్లో ఎందులో బాగా మొక్కలు వచ్చాయి అన్నది మీరు కనిపెట్టాలి. ఓకేనా? అప్పుడు మీకు వచ్చిన తర్వాత రిజల్ట్ రాస్తారు. యూ విల్ కమ్యూనికేట్ ద రిజల్ట్. అంటే నేను చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్లో లోమీ సాయిల్లో ఎక్కువ సీడ్స్ వచ్చాయి, లేదు శాండీ సాయిల్లో ఎక్కువ సీడ్స్ వచ్చాయి, లేదు క్లే సాయిల్లో ఎక్కువ వచ్చాయి అని మీరు కన్క్లూజన్ రాయాలన్నమాట. ఓకేనమ్మా? ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు చేయాలి ఇంటి దగ్గర. ఓకేనా? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ వీ హ్యావ్ science process skills. Next we have, what are the process skills we have? So while doing science, we have to follow some process skills. We have to follow some process skills. So what are those process skills? We have compare, classify, infer. Okay. So basing on the experiments you are doing. ఇప్పుడు అందరం ఒకే రకమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయం కదా, అందరు సైంటిస్టులు ఒకే రకమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయరు కదా. మనం చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్టి ఈ ప్రాసెస్ స్కిల్స్ అనేవి మారిపోతాయి అన్నమాట. ఓకేనమ్మా? అర్థమైందా? సో ప్రాసెస్ స్కిల్స్ ఒక్కొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్కి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ see different types of chalk pieces. Okay, so here you have to go for process skills. I am asking you, how will you classify these chalk pieces?
ఎట్లా క్లాసిఫై చేస్తారు వీటిని? ఎస్, వెరీ గుడ్, డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ సైజ్. సో పెద్దగా ఉన్నవన్నీ ఇవి పెద్ద చాక్ పీస్లు అని చెప్తారు, అవునా? అట్లాగే మీడియం సైజులో ఉన్నవి వెరీ గుడ్ మీడియం అని. నెక్స్ట్ ఈ చిన్నగా ఉన్నవి చిన్నవని కదా. సో యు ఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ the chalk pieces into 3 sizes, isn't it, based on their size. So here what are the process skills you have followed? The following process skills enti? First em chesaru, you have to observe. First one is observe. చూసారు కదా చాక్ పీస్లు, ఒకటి పెద్దదిగా ఉంది, ఒకటి చిన్నదిగా ఉంది, ఒకటి మీడియం సైజులో ఉందని చూసారు కదా, అవునా? నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ కంపేర్. నెక్స్ట్ ఏం చేశారు? కంపేర్ చేశారు. ఎట్లా కంపేర్ చేశారు? ఇది పెద్దదిగా ఉంది అన్న, ఇది మీడియం సైజులో ఉంది, ఇది చిన్నదిగా ఉంది అని కంపేర్ చేస్తారా లేదా? ఇజంట్ ఇట్? సో దిస్ ఈస్ కంపేర్. లాస్ట్లో ఏం చేశారు? క్లాసిఫై. అంటే ఏం చేశారు? పెద్దవన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టారు కదా. నెక్స్ట్ మీడియం సైజువి, ఈ రెండు మీడియం సైజ్, అట్లాగే వీటితో పోలిస్తే ఇవి చిన్న సైజు కదా. సో ఏం చేశారు మీరు? యూ హ్యావ్ క్లాసిఫైడ్. This is classify. Okay, so observe, compare, classify. అలాగే మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక్కొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్కి ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ స్కిల్స్ ఇచ్చాడు. సాకేత్ అనే అబ్బాయి he has taken the cells. షెల్స్ అంటే తెలుసు కదా, మన క్వశ్చన్లో దొరుకుతాయి, వాటిని తీసుకొని అట్లాగే డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ సైజెస్ he has followed a process skill called observe, కంపేర్ అండ్ క్లాసిఫై. అంటే ఆ సెల్స్ని తను అబ్జర్వ్ చేసి క్లాసిఫై చేసి కంపేర్ చేశారనమాట. అట్లాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ యూజింగ్ ఏ మోడల్, ఒకవేళ ఒక మోడల్ తయారు చేసుకుందాం అనుకుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ వాంట్ టు నో హౌ వాల్కెనో ఎరప్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. జనరల్గా మనం ఎప్పుడైనా సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేటప్పుడు, లేకపోతే సైన్స్ అవార్డ్స్, ఇది సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్, సైన్స్ ఫేర్ జరుగుతూ ఉంటాయి, అప్పుడు వెళ్తూ ఉంటాం కదా. చిన్నప్పుడు అందరం కామన్గా చేసేది ఏంటి? వాల్కెనోస్ కదా. మరి ఆ వాల్కెనో మనం పట్టుకెళ్ళి చూపించగలమా? లేదు కదా. అందుకని మనం ఏం చేస్తాం? వి ప్రిపేర్ ఏ మోడల్. అలాంటి మోడల్ తయారు చేసుకుంటాం కదా. సో దానికి కూడా ప్రాసెస్ స్కిల్స్ వేరుగా ఉంటాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజ్ ఏ మోడల్, అలా వాల్కెనోని మనం ఏం చేస్తాం? కొంచెం మట్టిని ఉపయోగించుకొని ఒక కొండలా తయారు చేసుకుని దాంట్లో మనం బైకార్బోనేట్ సొల్యూషన్ వేస్తే అదేం చేస్తుంది? పొగలతో వస్తుంది అనమాట. అంటే అక్కడ యూజ్ ఏ మోడల్ చేసాం కదా. అలా యూజ్ ఏ మోడల్ చేసేటప్పుడు ప్రాసెస్ స్కిల్స్ వేరు, ఓకేనా? అట్లాగే వెన్ యూ వాంట్ టు నో ద వెయిట్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్, ఒకవేళ వెయిట్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ చూడాలి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఒక పెద్ద రాయి, ఒక చిన్న రాయి తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాని వెయిట్ మెజర్ చేస్తాం కదా, అవునా? సో అక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం? అబ్జర్వ్. ముందు ఏదైనా సరే అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ ద ప్రాసెస్ స్కిల్స్ గో ఆన్ చేంజింగ్. మనం చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్టి ప్రాసెస్ స్కిల్స్ మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా చిల్డ్రన్? అర్థమైందమ్మా? ప్రాసెస్ స్కిల్స్ అర్థమయ్యా? సో మనం చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్టి ప్రాసెస్ స్కిల్స్ మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి మన ప్రాసెస్ స్కిల్స్ అబ్జర్వ్, కంపేర్, క్లాసిఫై, ఇంకా మనకి చాలా ప్రాసెస్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. Children, we told that depending on the experiment, we are going for using different process skills. So in our textbook, they have given with the heading Saket. So just now we discussed about that by taking the example of a chalk piece. So the 3 important process skills involved are observe, compare and classify. Already we have done. So next we have one more heading, Charita. This Charita want to know the shape of the rock. So what she has to do? What are the process skills she has to follow? She has to follow the process skills like measure, gather data, record data, display data and interpret data. So if she want to find the rock, measurement of rock, first you have to measure and then gather the information about that and then record the data, display the data and interpret the data. Next, Arvind. Here Arvind has used the process skills of use a model, predict and infer. As I already told you, volcano. So anytime if you are doing an volcano for our science fair, we'll make a model now. So in that you use the process skills, science process skills like use a model, predict and infer. One more thing we have,
Sweta want to know which cloth absorb more amount of water. So here we have hypothesis, plan and conduct an experiment, and control variables. These are the process skills which has to be followed. So for different experiments we follow different types of process skills. Okay children, understood? So skills always vary, they always differ from one experiment to another experiment. Next we are going to study about how to read and how to write while you are going to study a science magazine or a science textbook or a science novel or a journal. Okay, so if you want to study or if you want to read about anything, any important matter regarding science, you have to follow 3 important steps. That is before reading, after reading, and in the middle of the reading. How you are going during the process of reading. So reading technique is also important for a science student. Reading and writing are also equally important for a science student. So if you are studying a science textbook or a science journal or a science magazine, you have to go for developing reading skills. So reading and writing is also important for a science student. So reading has to be done in 3 steps: before reading, during reading, and after reading. So before reading you have to think what I am going to read today. Okay, what is the important topic I am to gain today, knowledge about that topic, what I am going to study. That you have to think before reading. Next, during reading, while you are reading a science textbook, for example, what is science lesson you are studying? So you will come across new words: scientia, perspective, societal perspective, this is scientific method. All these are new words. So these new words has to be pronounced well. The pronunciation should be known to you well. And then vocabulary has to be also known to you well. So during reading, you have to keep in mind about the vocabulary of scientific words and the pronunciation of the scientific words. Why? Because science, we have read, science is obtained from a Latin word, biology is from a Greek word, isn't it? So most of our scientific names are either from Latin language or from Greek language. So you should know the vocabulary while reading the textbook or a journal. Next, after reading. After reading, you should come to a conclusion what you have learned, what knowledge you have gained by reading the textbook or by reading that topic or by reading that magazine or by reading the journal. Understood children? So మనం చదివేటప్పుడు 3 టైప్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. చదవబోయే ముందు ఎలా ఉంది, చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది, చదివేసిన తర్వాత ఎలా ఉంది. ఓకేనా? సో ఇలా ప్లాన్ చేసుకొని చదువుకున్నాం అనుకోండి, మనకి ఈజీగా ఈ సైంటిఫిక్ వర్డ్స్ వాటి వొకాబులరీ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే రైటింగ్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రైటింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రీడింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రైటింగ్. సో రైటింగ్ already we discussed many times. While you are doing an experiment, you should write the result, isn't it? ఇందా మనం అనుకున్నాం ఒక బల్బు వెలగడం ఆగిపోయింది, దాన్ని తను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు, రిజల్ట్ రాస్తాడా లేదా? అవునా? సో రైటింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్ట్ హ్యాస్ టు బి రికార్డెడ్. ప్రతి ఫ్యాక్ట్, ప్రతి ట్రూత్, ప్రతి ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం ఏం చేస్తాం, దాన్ని రికార్డ్ చేసుకోవాలి. రికార్డ్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటి? రాసి ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఉన్న నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఇప్పుడున్న ఐడియాస్, ఈ సైన్స్ గురించి అన్ని ఐడియాస్ మనకి ఎలా తెలిసినవి? అప్పుడు వాళ్ళ సైంటిస్టులు రాసి ఉంచిన దాన్ని బట్టే కదా మనకు తెలిసింది, వాళ్ళ బుక్సే కదా. అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చార్లెస్ డార్విన్ ఉన్నారు అనుకోండి, ఆయన రాసిన బుక్, ఆ బుక్లో చదివితే మనకి న్యాచురల్ సెలక్షన్ గురించి తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అట్లా వాళ్ళు రాసుకున్న రైటింగ్స్ ద్వారా మనకి ఆ విషయాలు తెలుస్తాయి అన్నమాట. అలాగే మనం ఏదైనా సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు లేదా ఏమైనా నేర్చుకున్నప్పుడు దాని నుంచి మనకు ఒక నాలెడ్జ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. సో దిస్ రైటింగ్ విల్ బీ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్.
మీరు ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు. యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ పారాగ్రాఫ్, ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ పోయం, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్. మనకు నచ్చిన విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఒక సెంటెన్స్లో రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక స్టోరీలా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. లాంగ్ లాంగ్ ఎగో ఆర్ వన్స్ ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైం, ఓకే, అట్లా స్టార్ట్ చేసుకుని ఒక స్టోరీలో మనం క్రియేట్ చేసి బ్యూటిఫుల్గా మనం చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో రీడింగ్ స్కిల్స్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎ సైన్స్ స్టూడెంట్. అండ్ నౌ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద precautions you have to take while going to a science laboratory. While you are going to the science laboratory, you have to be very careful, isn't it? అవునా కదమ్మా? సైన్స్ ల్యాబ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి? You have to follow some precautions while you are in the science lab. So science ల్యాబ్లో మనం ఎలా ఉండాలి? You have to take some precautions. Okay, you should not eat anything in the science lab. Science lab lo eatables em తీసుకెళ్ళకూడదు. అర్థమైందా? Next, glassware. Science lab is always filled with glassware. So you should be very careful with the glassware like test tube, conical flask, watch glass. Okay, all these are made up of glass items. అవి ఒకళ్ళు పడిపోయి ఇరిగిపోయి అనుకోండి మనకే గుచ్చుకుంటాయి కదా, మనకే హామ్ చేస్తాయి కదా. సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. అలాగే ఎక్స్టింగ్విష్ అంటే ఫైర్ కాస్ట్ చేసేవి, అవునా? ఫైర్ కాస్ట్ చేసే ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, యాసిడ్స్ ఇలాంటివి మన ఒంటి మీద పడే అనుకోండి కాలిపోతాయి కదా. అందుకని యాసిడ్స్ వాటికి అంటిల్ యువర్ టీచర్ టెల్స్, మీ టీచర్ చెప్పే వరకు వాటి జోలికి మీరు వెళ్ళకూడదు. ఓకేనా? యూ షుడ్ హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ వేరింగ్ అండ్ యాప్రాన్. యాప్రాన్ వేసుకుంటే చాలా మంచిది. ఆ కెమికల్స్ అవి మన ఒంటి మీద డైరెక్ట్గా పడకుండా యాప్రాన్ మీద పడతాయి అన్నమాట. వైల్ యూజింగ్ ద గ్లాస్వేర్ యూ షుడ్ బి వెరీ కాషియస్. ఓకే, గ్లాస్వేర్ ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం, టెస్ట్ ట్యూబులతో చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్స్పెరిమెంట్లు అయ్యి మనం కండక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఆల్వేస్ యూ టేక్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ యువర్ సైన్స్ టీచర్. ఎప్పుడు మీరు సైన్స్ టీచర్ దగ్గర గైడెన్స్ తీసుకొని అప్పుడే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. Until then, you should not go for deciding yourself to do the experiment, because science laboratory is filled with acids. It is filled with glassware, isn't it? So you are all very sensitive persons. If they fall on our body, it may lead to harmness. Understood? So we have to be very careful in the science laboratory. Okay, children? Hope you all understood the lesson. The first lesson, what is science? Okay. So let us once again revise. What is science? Science is nothing but observation. What is science? Science is nothing but observation. Science is derived from a Latin word called as scientia. Science is given from a Latin word called scientia. Okay, which means knowledge. Then, why science? What is the use of science? Science is of two uses. First one is for society and second one for individual. Very good. Is science constant? No. Science is never constant. It always go on changing. Okay. Next we have studied about scientific methods. We have followed 5 scientific methods. Observe and ask questions, form a hypothesis, plan an experiment, conduct an experiment, draw a conclusion and give the result. And then we discussed about process skills. So depending on the experiment, process skills differ. Different process skills are followed for different experiments. And then we have gone for reading skills and writing skills. And at last we have learned how to behave in the science laboratory. Isn't it? So this is all about our first lesson. What is science? Is it very interesting, children? Yes, it is very interesting. So next lesson is more interesting. We'll be discussing about that lesson in our next session. Okay, children? Goodbye. Thank you. Children, in this lesson, we have studied about science, scientific methods, and science process skills. Now, here are the pictures of some scientists like KGBV, C.V. Raman, J.C. Bose, S.N. Chandrasekhar, Abdul Kalam, Vikram Sarabhai, S.N. Bose, Dr. Y. Subbarao,
These are all some of the Indian scientists who have become famous. So after this session, I have given the lesson and the test which carries of 20 marks. So write the exam and then stay home, stay safe. Thank you.